Was geht YouTube? Meine Freunde, ich habe nochmal den Baum gewechselt, weil irgendwie gefiel mir das nicht so ganz, was ich da hatte. Und zwar, ich hatte einmal gesagt, dass das hier kritische Treffer ausschließt, aber ich habe es, glaube ich, auch wieder falsch gelesen, weil erhöht den verursachten Schaden, wenn wir normal treffen, schließt die Erhöhung auf kritische Treffer aber aus. So muss ich es, glaube ich, lesen. Nicht, dass ich nicht mehr kritten kann. Ich werde es gleich nochmal ausprobieren und sehen, ja. Und dann habe ich den hier oben aber mal weggelassen. Feuert einen einzelnen Schuss ab, verursacht schweren Schaden. Das gefiel mir nämlich nicht so, den lasse ich jetzt einfach mal raus. Dann habe ich weiterhin den Burst. Weil wenn ich gucke, hier gibt es mehrere Positionen, wo ich halt dran vorbeigehe. Mir gefällt der erste Baum zwar besser mit den, hier mit dieser, warte, wo ist er? Ne, der war es schon, ne? Hier mit dem Blut vor allen Dingen und mit dieser Vollautomatik, aber ich habe hier weniger Stationen, wo ich dran vorbeikomme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da sind deutlich mehr, ne? Deswegen, das verbessert mich dann mehr. Dann scheiß auf das Blut und auf die Vollauto. Der Burst ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Deswegen machen wir jetzt mal den Baum und machen weiter. Also, ich hoffe, euch geht's gut, wie gesagt, und let's go. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. Okay. Hier gibt's bestimmt hier jede Menge Nebenshit, den man... My wife, she was with me when they started shooting. I'm sorry. man erledigen könnte, aber ich finde, das ist dann doch ein bisschen sehr Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. Wie geht's denn hier mit meinen, warte mal, Fähigkeitspunkten? Da sind wir auch wieder kurz davor. Wie wollen wir denn da eigentlich weitermachen? Ich hätte ja ganz gerne am Ende, warte mal, die könnte man da glaube ich auch zurücksetzen, ne? Ah, oder, ach so, ne, es geht nur, wenn man die... Ah, das wäre zu geil, wenn man das alles zurücksetzen könnte. Ich hätte ja eigentlich ganz gerne den, ganz zum Schluss diese Schockwelle, die auch tötet. Was war das? Spurt ist richtig ass. Spurt, da stecke ich gar nichts mehr rein. Okay, Auto, das ist natürlich auch gut. Aber wir ja, generieren halt super wenig Punkte auch, ne? Erweitertes Lernen, ja gut, Erfahrung. Was denkt ihr? Senkt die Ergebnisschwellen? Ja, ich weiß nicht. Zeitlupe nutze ich gar nicht. Würde ich hier gar nicht mehr irgendwie anwählen, tatsächlich. Ich würde diese Schockwelle, die hätte ich halt gerne und das, was sich selber heilt. Aber bis man da ist, wenn das so weitergeht, dass man so wenig Punkte kriegt, sehe ich das schwarz. Jetzt haben wir einen bekommen. So, was machen wir? Gehen wir auf, ich will die Schockwelle oder Gesundheit? Ich gehe hier oben lang. Hey, Murphy, she's right here. Hübscher Schnäuzer. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. All right. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue.
Didn't you hear? Someone stole a bunch of bodies over the weekend. Oha. Corpse thief? What is this world coming to? Louis, you always find a way to help. Pause, wir haben wieder was zu tun. Gibt's ja wohl nicht. Luis. Hier könnte man aber mal putzen, ne? I'll keep her safe. Don't you worry about her. La la la. What's her blood pressure? Ach no. Was? I've got 40 palp. Dreh wieder durch. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Oh. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Ist einer drin? Let's call it most of the time. 6:15. Ich schieb immer Film, Alter. Robocop, what a surprise. Ja, what is der Preis? Was geht? I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. Wer klaut den It's been a Leichen? blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Ja, ja. Give me Erfahrungspunkte. I need it. For my skill tree. Ugh. Ey, es sieht irgendwie schon geil aus, ne? Jetzt dreh nicht wieder durch, weil du Aufzug fährst. Unbedingt gefallen. Finally! What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. Ja, wer war das denn wohl? No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean Wer? that Voll der Südstaaten-Wachmann. police. Natürlich. Wollen ja noch was erleben heute, oder? Wo geht's denn jetzt hin? Dieses Auto, ey. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Jetzt kommt wieder eine Auswertung. Hauptsache gibt Punkte.
Gewünschte Ware. Was gibt's noch? Oh, es gibt so viel. Also, wo soll das alles sein? Preisstücke. Tut mir leid, aber. Robo-Bewertung. Schluss damit. 2 Punkte aber. Was ist das? Warte, ich gebe mir eben die Punkte. Auf jeden Fall hier. Ich mache jetzt hier weiter. Ich werde auf jeden Fall hier weitermachen, weil ich will hier unten ankommen. Die kann ich nicht zurücksetzen, ne? Warte mal, doch, kann ich? Gesundheit, nein. Ah, okay, macht nur die. Schade. Warte mal, wie viel Waffenschaden machen wir jetzt? 25 schon, okay. Oh, eine neue Platine. Die ziehst du dir rein? Der hat da voll die Störung gehabt. Aber egal, Platine ist gut. Platine, Platine. Welche ist es? Ist es die? Nee. Die ist es. Was macht die? Panzerbrecher. Effektivität gegen gepanzerte Gegner. Vollautomatischer Modus. Ist okay. Warte mal. Der erste, genau. Den nehmen wir. Der ist geil. Ich versuche mich zu beeilen, dass wir die andere eben zurücksetzen. Den nehme ich auf jeden Fall. Weil der hat jetzt auch die automatischen Schüsse, aber der Baum ist größer. Das gefällt mir sehr gut. So, hier ist der Strom. Pass auf, oh, da gibt es aber viele Bestrafungen, ey. Einmal rechts rum. Hier für rechts habe ich noch einen stärkeren. Okay. Dann einmal gerade rüber. Einfach nur links. Gut. Dann hoch. Winkel, 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 Winkel. Wir können rein theoretisch auch so einnehmen. Welches ist es denn? Nachladen? Das ist auch Nachladen, ist nicht so wichtig. Einfach nur noch. Der ist super. Winkel. Da könnte ich auch den nehmen. Nach unten. Kommen ganz gut weg, ne? Muss ich sagen. Und rechts rum. Das könnte ich nehmen. So. Jetzt gucke ich mal eben, ob ich welche ersetzen kann. Den kann ich ersetzen. Warte mal, den. Das geht nicht. 13 ist schwächer. Ich denke, wir haben es. Na, warte, nach unten und rechts nicht. Nach unten und rechts nicht. Links nicht. Habe ich nichts, ne? Nein. Okay, nehmen wir erstmal. Ich glaube, der Baum ist mit der geilste, den ich jetzt erstmal haben kann. Let's go. Jetzt haben wir wieder Auto, Feuer und Panzerbrechen für die Helmis. This is not the time. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him.
Yes. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Oh, das hört sich nach Schießerei an. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that. Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Ich regel. Robo regelt. Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ich lesen kann? Ich brauche Erfahrung. Yeah, see you later in the briefing room. Wo geht's denn hier nochmal runter? Ah. Ist ja nicht so, dass ich hier schon Ewigkeiten arbeite oder so, aber ich kenne mich halt hier nicht aus. Welcome back, Robo. You have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Du nervst. There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Yeah. Maybe later. No. Sure thing. I'll wait at the range. Ah, there's my favorite law enforcement officer. Moin. Pickles. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is called freeloading. If it's free, I'll take it. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'll be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Ja. Dass du so mein Guy bist. Mr. Gurke. Mr. Sauergurke. Hm. Ich dachte, der wäre unten der Raum. Falsch gedacht. Not again. Why am I always the one that has to Natürlich. do it? It's not fair. Thanks to Robocop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Mhm. Yes. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures.
We'll keep trying to get closer for a better view. Was ist da los? All right, everyone back up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Oh, das ist ein Job für mich, Mann. Besser geht's nicht. Jetzt darfst du die Reifen quietschen lassen. Let's go. Ja, was ist hier los, hä? Ich bin so gespannt, wie mein Skilltree jetzt ist. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. Bitte, lass They mich must be rein, crazy bitte. to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. Ach, You're no scheiß part drauf. of it. Rainer. Then you are going to need a new plan. Ist so. What the hell? Who is it? Aber ich glaube, das wird eine geile Mission. Ich will jetzt rein. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Jetzt geht's rund, Alter. Lass mich rein, Lad. Oh, ist wieder ein Wettbewerb. Let's see who tags the most perks. Contact! Let's show our mettle guys how it's done, boys. Aber ich will dieses Rennen gewinnen. Geh mal offensiv jetzt rein. Die machen einfach einen Wettbewerb raus. Boah, geil. Ja, jetzt gewinnt ihr nicht, wenn ich weiß, worum es geht. Ihr Penner. Gib noch ein Butterbrot essen. So, schön Lieblein jetzt. Boah, von die Raketen, Alter. Knallt sie alle ab. Ja, geil, die machen Geräusche wie Löwen. Komischer Roboter. Let's go. Ey, lass mir was übrig. Alter, die droppen sogar die Roboter. Ed 209's behaving himself? So far, so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. Oh. Meine Punkte. Es ist total unmoralisch, aber es ist ein Wettbewerb. Das macht Bock. Alter Arsschütze. Der war doch schon 3 Jahre tot. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it.
Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Warte. Muss mich erst aufladen. The weakest spot. Ja. Beziehungsweise das ist das hier, oder? Oha. Waren das alles meine Punkte? Die sind tot, ne, Leute? Boah, ist das eine geile Mission. Ey, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist einfach episch. Geil. Keep moving! Na, geh weg! Mein Wettbewerb. Ich bin der Robomann. Don't act like you're all that impressive. With all that fancy tech, a brick would know how to shoot. Haha, wir haben gewonnen. Es gibt bestimmt Erfahrung. I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office and we'll go from there. Warte, ich muss mal It's hier at the far gucken. end of the office area. Boah, ist das eine geile Mission. Wiederspielwert 300. Notiz, wir sind wieder kurz vom Point. Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Fighting a private crusade against OCP can cloud your judgment. Facts and experience help me keep my head straight. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. Good intentions do not release you from obeying the law. You are now detained. You're going to let OCP scam innocent people. You're nothing more than a police manual on metal legs. They may call you Murphy, but you're nothing like that guy. He's dead. The documents here say that his wife is getting a widow's pension. Do you think OCP would do that for a cop who's still alive? Take her away. Streberkopf. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Ja, ist er. I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nut job. What is this intricate device? Shut your... Rainer! Oh, lol. Robocop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive.
I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you. Ja, ist klar. Safe distance. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay, tell me what you see. Nein, bitte nicht. Four connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Ja, natürlich ist es Mark-Eigenbau. 4 cables, green, 2 reds, and blue. Oh Gott. 4 cables? Got it. Will nicht. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Okay. Soll ich jetzt eine Zange oder sowas? High bis low und dann eine logische Erklärung. High bis low, okay, warte mal. Grün. High. 12, 12, 6. 12 ist rot. 6 ist... warte mal. Irgendeine Logik. Ist es auf Zeit? Nein. Weil 12. 12 ist rot und blau. Blau. 6. Warte. Das dürfte 6 sein. Das ist 6. Im ersten blauen. Oh. Dann. Rot ist immer zum Schluss. Den, dann der. Und der. Warum entschärft? Krass. It was just a minor incident. Ready to get back to business? 'Cause I need to make a withdrawal. Like now. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now. Hier, mit dem stimmt auch irgendwann, There you oder? go, sir. Great. Now out of my way. Oha. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Arnold's back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. Da ist ein moderates Loch in der See what Wand. I'm talking about?
So, ich würde sagen, hier machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Oh, ich habe noch so Bock, aber sonst überspannen wir das ganze Stück hier. Ich freue mich schon aufs nächste Projekt. Diese Folge war auf jeden Fall unnormal gut. Ach, wie geil dieses Level war, wie krass man alles zerschießen konnte und so und wie viele Gegner da einfach kommen. Mega gut. Ich freue mich schon drauf, wie es weitergeht. Bleibt gesund, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schießi hat euch lieb. See ya!